Hello, TikTok and X, Twitter, every connected device out there. Hello. I'm Bruno Romeo Anguille, and I'm trying to do a multi-recording right now. I'm live on X, so hi to everybody on X, and I'm recording on TikTok, not live. I'm also backing it up for YouTube on the other side. So hey, I said I had something to say today. It's kind of late, but for me it's still early because obviously I'm a night owl. You guys kind of know that by now. I post things that usually in the US it's usually pretty late, but you know, I'm going to do it bilingual today, so no, I'm not doing trilingual like some people I know, but yeah, bilingual. Bonjour à tout le monde sur le TikTok, Twitter, X, et bien sûr YouTube et toutes les, en anglais, connected device, mais bon, surtout vos téléphones mobiles, ou bien sur vos laptops, vos tablettes, tout ce qui est connecté à l'Internet. Bruno Romeo Anguille, pour être plus court. Et écoutez, j'avais quelque chose que je voulais dire de spécial aujourd'hui, enfin, en préparation donc pour mon bouquin, qui s'appellera Neon Scam. En français, je ne sais même pas comment traduire ça, donc je vais le laisser en anglais, ça s'appellera le Scam Néon. Non, on va le laisser Neon Scam. On mettra un sous-titre en français. Les aventures de Anguille sur le web. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça le sous-titre. Ça va être plus la découverte de la réalité de nos vies artificielles. Parce que vraiment, c'est le sujet. Un sujet, c'est pas nécessairement mes aventures en ligne ou bien mes explorations pour trouver l'âme sœur. Au départ, j'avais l'intention de chercher ce qu'ils appellent l'âme sœur ou bien twin flame. Je crois que c'était un mot très populaire, même en français. Twin flame, donc le jumeau c'est une flame, c'est une flamme, donc une flamme jumelle. C'est meilleur en anglais, hein, twin flame. Ces Américains, ces anglophones, hein, vraiment, ils nous font chier. Hein. Mais enfin, bon. I'm just messing with the French and saying that, you know, you guys, Americans and British, you're kind of, you know, with your English dominating everything, all the words that in English are going into the French, and I guess, you know, some of the French words have been creeping into English too. But anyway, I was joking about twin flame. It sounded better in English. En français, in French, it's like la flamme jumelle. Yeah, that doesn't sound that great. Anyway, so in the beginning, au départ, I was, you know, looking for my twin flame. And I thought I had met someone that was my twin flame. Et je pense que j'avais rencontré quelqu'un, mais non, je sais pas. Je pense pas que c'était ma twin flame. Dans mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui apparemment était plus ma twin flame. Et puis, about 6 months later, actually I have earplugs, but I don't even need them. 6 months later, I was actually, sorry, something is going on here. I'm still on. My phone was acting up. TikTok, I mean, better hurry up for TikTok, but I'll talk more on X. I can't believe that TikTok is trying to compete and only allowing 10-minute videos. How can you do content in 10-minute TikTok? Come on. You know, at least X is not cutting me off after 10 minutes. So, anyway, it's ridiculous. So,
I guess you have to be, concise. I mean, initially TikTok, I think it was, not even 10 minutes. So it was like made for the generation that we have now, where everything is instantaneous, tout est instantané maintenant dans la génération qu'on a. Mais en fin de compte, ils ont réalisé que les gens avaient vraiment plus d'intérêt pour du contenu qui était plus long, au moins 10 minutes minimum, et surtout du contenu qui avait des choses intéressantes dedans. Donc, même quand il y a des vidéos qui sont faites avec l'intelligence artificielle maintenant, même ces vidéos-là sont intéressantes parce que malgré tout, les gens font des recherches un petit peu, s'ils le font bien, et ça vous donne des informations quand même assez importantes, assez concises. Mais bon, vous voyez tout de suite que ça a été fait avec l'intelligence artificielle. I mean, when you do content with artificial or AI, anyway, artificial intelligence in English, sorry. French, switch it around. You get good content, but you still have to be very careful. I mean, a lot of time AI is gonna lie to you. That's what I found out from expert, is that AI has a tendency to have this tendency to make up some stuff, actually. We think it's just BS in, BS out. On pense que c'est toujours la base de données initiale qui est mauvaise, alors ça vous donne des mauvais résultats. Mais non, l'intelligence artificielle a une tendance de penser d'elle-même, de créer. C'est pour ça qu'ils appellent ça Generative AI. Et actuellement, il y a la nouvelle version de l'intelligence artificielle qui s'appelle Super Intelligence Artificielle. Et ça va être encore le prochain niveau. But AI is not perfect. It has to have human beings to fix the problems. It has to be trained. L'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Donc, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos, et puis non, les vidéos, il faut faire attention. Il faut les monter. You have to edit those videos to make sure they are exactly what you intend to do. Even when I create art on, AI helped software, quand je crée de l'art avec des solutions, des applications qui utilisent l'intelligence artificielle, ça donne des résultats intéressants. Des fois, c'est vraiment complètement moche, hein, mais je veux dire, des fois, c'est génial. Donc, on a toujours besoin de l'humanité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça, je pense, la conclusion, j'espère, dans DE.SON, c'est que on vit dans un monde complètement irréel. We live in a world that's completely unreal. I mean, completely. And it's not new. I realize it's older than when I started to work in the corporate world selling computer software for threat detection, antivirus, over 25 years ago. Quand j'ai démarré dans l'industrie pour vendre des logiciels antivirus, déjà à l'époque, on parlait de choses relativement de l'intelligence artificielle. Et puis, vraiment, on a besoin de l'humanité. That's my big message. But on Twitter, I'm going to say a little more. Because I want to expand on what I found out. And I guess on TikTok, maybe I'll do a part 2, so stay tuned. But I just wanted to let you guys know, today, real humans gave me a great gift, just a gift of love. And they gave me that by giving me food, my coffee, my breakfast. They were just amazing. God bless on TikTok. All right, we're on next. Désolé, mais je vais arrêter ça tout de suite. Là. Et voilà, on a fini TikTok. Donc, oh my gosh. There you go. Those are the limitations of the TikTok. The people on X are probably laughing and laughing, like, Bruno Anguille, what are you doing to us?
Yeah, I know. Sorry. It's just funny, you know, just trying to be funny, but actually I want to be very serious, and you know, here you go. I'm gonna do something on the talk. So just hang on a second. I'm just gonna ignore this. I'm just. Oh, there are. So let's talk about TikTok, by the way. I found out that TikTok, interestingly enough, yeah, I found out that TikTok uses the same company that my hosting provider, and very interesting. I'm gonna keep that for the book, but I can tell you one thing: it's not an American company. So I think the U.S. government have a reason for having issues with TikTok, because yeah, that's it. So I'm going to say, I'm not talking about data mining from the Chinese government, none of that stuff. Everybody actually is kind of guilty of that. That's kind of what you know. That's the reason why I'm calling my book Neon Scam. And I'm realizing the subtitle is not going to be about Bruno Romeo Anguille, you know, a professional in technology, musician, artist, etc., and his experience online over the last 2.5 years. No, you know, and now I found out all the dangers that we are under and how to avoid them. No, it's not the subtitle anymore. It's more about our life in general, really, because you know, I realize, and I've been researching this for quite some time, that it's not just about the internet. It's not just about our accessing each other through an artificial medium, because the internet and your phone is not normal. Okay, meeting someone in person, that's normal. That's real. And that is the thing that really has value in our life. I mean, when you meet someone online and then you meet them in person, then it's really valuable, right? But we've kind of, like with COVID, like a lot of people have kind of backed out of the online contacts. I mean, the in-person contact, and they've kind of lived this online life, and then a lot of people are taking advantage of the online. You know, that's the scam part that everybody knows about. But the real scam to me is kind of what has been going on from the beginning, and it's data mining. And then we know it's not a secret, and we know that. But if you realize that that industry alone is worth trillions of dollars, it's worth more than the American economy alone. I can say that, yeah, because worldwide, the data that they get and the money they make from it is more than the U.S. economy. I mean, can you realize that? I mean, I don't know, like, when I realized that, I was like, wow. I mean, if you add it up, you know, I think we are close to 8 billion in population worldwide right now. I was still stuck on 6.5, but I think we're at 8 billion people worldwide. And I've been pegging Africa at 1.3. I think we're closer to 1.5 and 1.6 billion in Africa. Nous sommes plus autour de 1,5 milliard de personnes en Afrique, et autour du monde, plus vers les 8 milliards de personnes. Et au niveau de l'industrie de l'intelligence qu'on obtient par les bases de données, les données qui sont obtenues sur l'Internet, sur nos activités, ça représente pratiquement
la taille, la valeur économique en trillions de dollars des États-Unis. Presque. Ben, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors si on compare un Bitcoin par exemple, est à 1,5 trillion de dollars, je crois, la valeur d'évaluation de Bitcoin. Et la valeur des États-Unis, je ne sais pas exactement, mais c'est presque comparable, autour de peut-être 3 trillions ou plus en total. Mais la valeur des données qui sont obtenues via l'Internet pour toutes les compagnies dans le monde entier, c'est plus que l'argent qui est fait aux États-Unis annuellement. Ça, c'est complètement incroyable. Alors, comment est-ce que, en tant que technologiste, I'm going to explain as a, technology guy from, my background, selling software and understanding data in a simple term, okay? Je vais expliquer ça de façon simple parce que moi, je ne suis pas un ingénieur, mais je peux expliquer la technologie parce que c'est ça que je faisais toute ma vie. So, to me, to explain it in a simple term, the data is not equal to the value of the data itself, but it's the compounding effect of what can you do with that data. And it's comparable to what I learned the American government put in place in the 90s with Dick Cheney and George Bush. And I'm not telling stories here. This is what was really said by the US government and really documented, okay? It's not coming from, that whistleblower guy. No, not just that guy. It was said by people that work for the FBI, the NSA, the government. I mean, they witnessed and they said that was the decision they made at that time when they decided it was okay to spy on Americans, by Americans, or non-Americans, anywhere in the world as long as it served the purpose of the United States government. Do you understand that? And overall, the United States government and its allies. So, that means Europe, that means NATO or OTAN. So, ce que j'ai dit en anglais, c'est pratiquement que tout ça, ça avait été mis en place par George Bush et Dick Cheney dans les années 90, juste après la première guerre de l'Irak. Donc, quand le papa Bush a fait la première guerre, c'est le fils qui a fait la deuxième guerre, c'est pas par hasard. Hein? Et Dick Cheney travaillait pour le papa et travaillait pour le fils. Quand ils ont fait la deuxième guerre, il y avait déjà une décision à ce moment-là que l'espionnage à travers toutes les capacités qu'on avait, donc c'est-à-dire l'Internet ou bien les téléphones cellulaires et les autres, bien sûr, par satellite, etc. Tout ça, c'était OK de le faire, malgré que ce soit contre la Constitution américaine, de faire de l'espionnage contre les Américains. Et c'était OK à cause du terrorisme. Et ils ont pris cette décision avant September 11. It was done before September 11. So what I'm saying here is that the scam, the hacking, the legalization of hacking by the United States and its ally, including Israel, which is the biggest country in the world that makes spy software or anti-spying software solution. The top of the top, the people I've talked to help me with my research, are Israeli companies. Now, I have found some help in other countries, in France and Africa, and actually in Canada. Many countries are catching up. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a commencé il y a longtemps.
et que c'est quelque chose qui est, en fin de compte, n'a pas vraiment été un secret, même si ça a fait beaucoup de scandales quand les gens l'ont découvert. C'est quelque chose qui était ouvertement, en fin de compte, OK avec tout le monde. It was something that was OK with everybody. The minute we had 9/11, everybody was OK with doing everything to stop terrorism. So, part 3 on TikTok, but we'll keep on Twitter because part 3 is very interesting. Bye TikTok, see part 3 in a minute. I'm telling you, man, TikTok is like ridiculous. Why do you have to go and have this multiple like 10-minute section? This is just crazy. My goodness. Yeah, you guys are all witness to this, right? I guess TikTok is just like trying to, you know, they don't let me do live yet, so hey, whatever. So part 3. So you know, in bilingual, it's always a little harder and it take a little longer. Maybe I should just do one single language and have multiple subtitles. But I'm having fun, and I hope you don't mind. So as I was saying, you know, so it was okay. So that was kind of like the, you know, the realization it was okay to spy on American by American, and that decision was made in the 90s, and it was made before 9/11. After that, it opened, you know, I mean, if you realize the internet exploded. I was in Kenya in the 90s, setting up a co-location center before anything, okay, was as big as it is now. Now Kenya is, in Nairobi, is the Silicon Valley of Africa. Congratulations. And maybe I had a little something to do with it. But anyway, Nairobi was great in the 90s, but now I heard it's amazing. I just met some people from there, and my hairdresser is from Kenya. You've noticed I have now 2 Kenyan flags in my dreadlocks. But I asked him for a Gabonese flag and other countries in Africa. Well, I have to order those specifically, so I guess I'll be I'll be ordering them and selling them online, so you guys can have the same in your dreadlocks if you want dreadlocks. All right, I'm diverging, but so en français, je vais dire que j'étais dans les années 90 à Nairobi au Kenya, qui est maintenant la Silicon Valley de l'Afrique. Et à l'époque, je travaillais pour une compagnie qui m'avait embauché d'Internet de la Suisse pour faire, en fin de compte, c'était un des présidents de la compagnie qui mettait un centre de colocation à Nairobi au Kenya. Donc, il m'avait embauché pour faire l'étude de marché. Et puis, donc, j'ai eu la chance d'aller à Nairobi et au Kenya pendant 6 semaines à peu près. Et donc j'ai fait des interviews, entre autres avec la banque qui était juste à côté de l'ambassade américaine de Nairobi, qui avait été attaquée par, bien sûr, Al-Qaïda avant l'attaque sur les États-Unis. Donc ils étaient très intéressés à parler de sécurité et de comment mettre en place un endroit pour la colocation, pour avoir donc un endroit sécurisé pour toutes leurs bases de données, toutes les informations bancaires, financières, etc. etc. So, j'avais donc l'opportunité d'avoir plusieurs rencontres importantes avec d'autres compagnies aussi, et donc on avait fait une bonne étude de marché, mais à l'époque, l'Internet n'était pas encore connecté avec l'Afrique comme elle est maintenant. Et donc, on avait ce problème de timing vis-à-vis de l'Internet. Et malgré le fait que les gens avaient accès au téléphone cellulaire, mais les téléphones cellulaires n'étaient pas intelligents comme ils sont maintenant. So, on avait donc des challenges. Et à cause de ça, ça a donné des délais à ce projet. Mais bon, mon ami qui m'avait embauché, j'ai appris donc il y a à peu près 10 ans, il avait mis en place un centre de colocation à Nairobi, et il m'a envoyé les photos du container avec tout l'équipement, etc. C'était super sympa.
Et apparemment, eh bien, Nairobi, c'est en train d'exploser avec la technologie en ce moment. Donc c'est super. Et voilà. Alors, ben, petit rien du tout, Bruno Romeo Anguilé, ben, j'ai fait quand même partie des débuts de l'explosion de la Silicon Valley de l'Afrique. Ben, c'est sympa, quoi. C'est sympa de savoir que j'avais un petit rôle à jouer dans ça, en encourageant un entrepreneur de Suisse qui était très avancé dans ses pensées. Et je pense qu'il avait la vision de voir ça. Et puis c'est une réalité maintenant. Mais Nairobi, c'est une ville incroyable, ce que j'ai vu sur YouTube. J'espère visiter très bientôt, mais non, vraiment, c'est fantastique. Donc l'Afrique, pour moi, le rêve de l'Afrique que j'avais avant, et en fin de compte, il a été réalisé. Et c'est quand même super. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller visiter bientôt, très bientôt, beaucoup de pays en Afrique, parce que pour moi, je crois qu'on est beaucoup plus avancé qu'on est dans nos têtes. En fin de compte, je pense que le panafricanisme, c'est maintenant, et qu'en fin de compte, ça existe déjà. Donc c'est juste une question de le rendre officiel, parce qu'en fin de compte, ça existe déjà. In English, I was just saying that, I was part of the little Nairobi thing, and, 10 years after my little trip there as a consultant, the guy sent me pictures of the containers sending the equipment for the co-location center in Nairobi. And, it was about 10 plus years ago, and now obviously, how important Nairobi is for the high-tech and basically anything that has to do with internet and intelligent, or AI and all that stuff right now is really big in Kenya and Nairobi. So to call it Silicon Valley of Africa, that is a big compliment, and it deserves it. It is an amazing city from what I saw on YouTube. So thank you for all the young people that are doing the videos about Africa. Thank you so much, because you're going to get me out there ASAP. I want to see it and experience it with my own eyes, and I want to keep on going and help as much as I can. So let's go back to the neon scam. Neon scam, yeah. So basically, why would I expand my subject matter to the point where it is more than just my personal experience? Now it's more about technology over the last 30 years, and now I'm going to blow your mind even more and say neon scam is actually about our whole life. Donc j'ai dit quelque chose là, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais le scam, la truquerie, la tricherie, je sais pas comment parler le français. En fin de compte, c'est notre vie entière qui est un mensonge. On vit, en fin de compte, un mensonge. Et quand on réalise ça, quand on change notre énergie et la perception et notre façon d'agir, non seulement si on la change, sans la baser sur nos perceptions, mais on la base sur la réalité logique, scientifique, à ce moment-là, désolé, I don't know what's going on, but I think I'm still recording here, but yeah. Technology and an old guy. La réalité, elle n'est pas vraiment ce qu'on voit avec nos yeux. Reality is not really what we see with our eyes. And my favorite saying from Miyamoto Musashi, right, is to see what you cannot see with the eyes. Regardez ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Et ça m'a, c'est toujours été mon dicton favori de Miyamoto Musashi, qui est le plus grand samouraï reconnu dans le monde, le plus grand parce qu'il n'a jamais été battu, en je crois plus de 60 duels, et bien sûr il a aussi fait des guerres, donc il a tué beaucoup de gens. Miyamoto Musashi's best saying that I love is, to see what you cannot see with your eyes. So to me,
Why is it so important? Because la réalité n'est pas vraiment ce qu'on voit avec nos yeux. Reality is not really what you see with your eyes. You have to see it from the inside. So you have to see it from a spiritual perspective, from your spiritual eye, your spiritual self. Il faut le voir avec votre personnalité spirituelle. Donc, le bouquin, il va être sur ça en fin de compte. Neon Scam is going to about that. It's going to expose the fact that to live life and understand it, you have to see through the scam, the lies of this life to really understand life. Okay, I'm done on TikTok and I'm not doing this again, so TikTok, we're done here. TikTok is just trying to... Alright, I'm done with TikTok. Bye! So, X, thank you for staying with me. And this is the conclusion, I guess, of my talk for tonight. I'm going to go and do something else in a little bit. But my conclusion may take a little time. So basically, you know, that's a pretty mind-blowing idea, okay, to realize that when I started, I was writing or researching, you know, online. And I thought it was just going to be that for my book. And then I realized in the last month or days that without talking about the Taufi platform, without talking about, you know, the content platform that I want to realize and I want to create, because I believe that we need a better content platform. Actually, we need a better everything platform, but content is, for me, the number one thing that I think we'll start with. But my background obviously is more than content, okay? I have a radio, TV, and film degree, experience in that, and I also have a technology background and the business background, and so, and the spiritual and the historical stuff, and, you know, it's too much, right? But that's my life, and yeah, I'm not gonna apologize for that. I guess you'll have a little bit of all of that in my book, and a little bit of all of that in my music. When I, you know, being an African griot, je suis un griot africain, même avec la peau très claire. Je veux dire, je raconte des histoires, que ce soit les histoires de nos ancêtres, ou bien les histoires du futur, ou bien les histoires de aujourd'hui. Je vous raconte ce qu'on a dans nos cultures, dans nos âmes, dans nos esprits. Et c'est pas juste pour, you know, moi-même, mes expériences. Non, je suis un conduit du Créateur universel. You know, nos ancêtres, les esprits, tout ça. Quand je suis né, j'avais un besoin de chercher les choses spirituelles. You know, when I was born, I had a need to look for this spiritual stuff. So all of the other things that came along, the music and the technology and the business, you know, that was also part of my living, all of that through my family, my culture, and where I was, you know, being in between multiple continents and having, you know, the chance to experience multiple cultures. But I think, you know, Africa had that even greater in me love factor, the factor that it just like, you know, it's so special. Like, I think because it's a mix of a lot of feelings when I talk about Africa. You know, it's like, obviously it's where my father is from. That's where I grew up as a child. And I was there as a young adult before I came to the state. And but it's also
the foundation for the world, okay? Because let's not lie to ourselves, but our DNA, all of our DNA around the world has a little bit of African DNA, right? The oldest corpse skeleton that was found was an African skeleton. It was found in Africa, and it's over 100,000 plus years or something. Anyway, just amazing, right? Donc notre histoire à tous, elle est liée à l'Afrique. Et mais pour moi, donc c'était mon enfance, et c'était aussi quand j'étais un étudiant à l'université Omar Bongo, et si tu veux, c'était quand je suis allé au Gabon après avoir mon diplôme. Je travaillais pour Pascaline Bongo à la conférence africaine-américaine. C'est là que j'ai rencontré Coretta King, et puis c'était tellement ça a eu tellement d'importance dans ma vie, cette rencontre, que c'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, je vois mon amour pour l'Afrique et tout ce que j'ai fait dans mon cœur, dans ma musique, dans mes actions, avec des amis, ou bien... Mais tout ça, c'est, en fin de compte, c'est pour arriver à où on est maintenant. Malgré tout, j'ai eu la chance d'avoir la chance de partager avec des Africains qui ont fait une différence, ou bien même des Européens qui aimaient l'Afrique, qui n'étaient pas des colonialistes. Je pense que le gars qui était en Suisse n'avait pas du tout la mentalité colonialiste, et ça a fait une différence. Donc, I realized throughout my life that I met amazing people that loved Africa, that were from Africa or not from Africa, and they didn't have the colonial mindset. They had love for Africa, and because of that, like Michael Fay, they created national parks in Gabon, convincing Omar Bongo to give 11% of the country to be national park, and also inspired for the maritime park across from Mayumba, and it was realized not too long ago, and I'm not going to take credit for that, but I do remember contacting the Sea Shepherd and telling them to go to Gabon when they were hanging around Senegal and Ivory Coast. And I was lucky that I guess they got my email, because maybe I was obviously not the only Gabonese to contact them, but they ended up in Gabon, and they ended up stopping the Chinese and the Japanese, and they basically worked with Ali Bongo, that was like his father, had to face up to public opinion, and basically created a maritime sanctuary finally off the coast of Gabon, which is gonna be, and is, I think, the biggest maritime sanctuary for whales and giant leatherback sea turtle. So all of that is very interesting, and that we can all make a little difference. Michael Fay created all of that. Michael Fay is the one that filmed the amazing moment about Gabon being the last Eden on Earth, when him and his team and a pygmy from Gabon saw the sea for the first time, and he witnessed on the beach elephants and hippos surfing in the waves. And that was the magical moment after going through incredible discoveries in the jungle. They just ended up on this paradise. No humans to be seen. And nature like the original Eden, They felt like they were Adam with the animals and by himself and the Creator. And that's that moment, it catapulted Gabon, and
the world's imagination as the last Eden on earth. That was Michael Fay's doing, and you know, he inspired me to you know, contact him and support him in whatever way I could, and that's it. You know, that just a magical moment. You know, so comme je dis, on a été connectés tous d'une certaine façon à ce qui se passe en Afrique en ce moment, et il faut regarder ce que l'on peut voir sans les yeux. Alors tu fermes les yeux et t'imagines qu'est-ce que tu veux voir, quel est le rêve que tu as, quelle est la passion que tu as, quelle est la chose la plus incroyable que tu veux qui se réalise. Et ça c'est ça qu'il faut prendre dans ton cœur, dans ton esprit, et rester en focus, c'est-à-dire très très focalisé là-dessus, et je ne veux pas dire manifester, mais c'est presque de la manifestation. Hein. Bon, il y a des gens spirituels qui vont me dire, oui Bruno, c'est de la manifestation. Ok, bon. Mais ce que je veux dire, moi, c'est ça prend du travail, ça prend du focus, ça prend de l'organisation, ça prend la planification, ça prend de l'exécution. Ça veut dire donc coordonner le travail de beaucoup de personnes pour que tout ça se réalise. Ce n'est pas quelque chose qui arrive immédiatement. Mais si on a cette vision, ce rêve dans nos cœurs, on l'a tous ensemble, ben c'est beaucoup plus facile. Et puis on voyait ce qui est en train d'arriver en ce moment. Ça, c'est quelque chose que Marcus Garvey parlait. You know, all this, what's happening now, is what something that, you know, a Jamaican guy named Marcus Garvey was talking about, and he inspired so many other people, and he inspired some great people, Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley, and see what this inspiration, Pan-Africanism, is making right now happen. Yeah, that's amazing, right? And I think it's all related to seeing what we cannot see with the eyes. It's related to, you know, life is a scam, it's a lie. But when you realize it is a lie, then you know the truth, and you're set free, you know. And I knew the truth, and I was set free, but I think that it took many more years for me to be able to really understand. That's why I'm writing the book now, because I think now I understand it, and it's the time to do the book. It's the time to talk about it, because now I'm able to realize what I can see without seeing with my eyes. And because of that, I'm able to realize it. So that's why I want to share it so much. This is why I'm focused. This is why I'm determined. This is why I've lost 15 pounds in 10 days and gained muscle weight. And this is why I'm getting back in shape. This is why I want to be on stage again. This is why I want to sing again. This is why I want to share again. Because now I realize that my vision, my desire in my heart, it's happening right now. I see it. It's so incredible. And it's as incredible as people are sharing with me, giving me food, giving me crazy stuff. You know, you walk into Dunkin' and they give you coffee and food. And I came back at 7 p.m. at night, and they still didn't want to charge me. And this was not the same team that saw me in the morning. So I'm like, what is wrong with you people? I was like, you don't want my money? What is wrong with you? I mean, and they say, you want to be charged? And I said, well, I mean, not really, but I don't know what's going on with you guys. And they didn't give me an answer. They're just being nice to me. I'm like, okay, well,
I left a tip. I was like, I cannot believe it. And that's why I recorded the video this morning when I got the first gift. I was like, humanity is definitely not gone, guys. And then tonight I'm like, well, really, it is really not gone. And I had some more revelation today, and it was just like, the book is like getting together, because I was like, planning the book. I have several outlines, so, en français rapidement. J'avais plusieurs chapitres en tête, et l'organisation de mon bouquin, tout ça, c'était presque prêt, tu vois, avec l'histoire que j'avais initialement, mais ces dernières semaines, ça a changé énormément, et donc, mais ça n'a pas changé dans le contenu de mon expérience, mais ça a changé dans le contenu du bouquin, parce que DE.SON, j'ai réalisé que ça s'appliquait en fin de compte à ma vie et à la vie de tout le monde en général, et que, en fin de compte, c'est une réalisation de la vérité. Tu ne peux pas la voir avec tes yeux ouverts, tu peux seulement la voir avec tes yeux spirituels. Quand Miyamoto Musashi dit que vous pouvez regarder sans regarder avec les yeux, et c'est ça qui lui a permis d'être le plus grand samouraï du monde. Et vous imaginez qu'un samouraï se bat avec son samouraï. Bon, lui, il en avait deux. C'était pour ça que sa technique s'appelle To Heaven as One en anglais, Nitanichi en japonese. Et basically, ça veut dire qu'il utilisait deux samouraïs dans ses mains. Et c'est comme ça qu'il était capable de se défendre et de gagner toutes ses batailles, parce qu'il avait développé une technique. Et en plus, il avait bien sûr l'entraînement d'être un bouddhiste zen, et ça s'appelle Won Buddhism. C'est du bouddhisme de la Corée, je ne veux pas dire Corée du Sud ou du Nord, parce que c'est la Corée, et c'est donc, ça s'appelle Won Buddhism. C'est pour ça que une de mes chaînes s'appelle Won TV. C'est pas, mais Won, bien sûr, en anglais, ça veut dire gagnant. Mais Won Buddhism, c'est la fondation de Zen bouddhisme que Miyamoto Musashi croyait. Il avait été éduqué par un moine zen, parce que ses parents l'avaient abandonné. Donc lui, il avait été éduqué par un moine zen, avant de devenir un samouraï, quand il est allé dans l'armée, etc., etc. Mais c'est ça la fondation de Miyamoto Musashi. Et quand il est allé à la retraite, quand il a arrêté ses duels et ses combats, il s'est complètement dévoué, c'est-à-dire sa vocation, c'était d'écrire, c'était d'entraîner des jeunes, mais c'était vraiment une vie spirituelle qu'il a vécue. Et il a vécu sa vie comme ça. À la fin de sa vie, il a écrit ses bouquins, et puis il a fini sa vie, puis c'est comme ça qu'il a vécu sa vie. Donc, mais il a laissé derrière, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus important, même que l'art de la guerre. Ça, c'est un bouquin que tout le monde lit, mais ce n'est pas un bouquin qui est spirituel. Quand je vois Napoléon par rapport à Miyamoto Musashi, en tant que stratégie, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, l'art de la guerre, mais ça n'a pas l'impact que Miyamoto Musashi, en fin de compte, a eu sur le monde entier. En fin de compte, la façon dont les Japonais, par exemple, ont répondu à la défaite après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien ça, c'est du zen bouddhisme. En fin de compte, c'est une façon, c'est une façon à la japonaise, parce qu'ils ne l'appellent pas Won Buddhism au Japon, ça a un autre nom, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'était en eux cette notion de créer l'impossible, la capacité de vision qu'ils avaient, ça venait de cette
origine spirituelle, qui le savent ou pas. Et ça a vraiment créé, faut regarder où est le Japon, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas que l'argent des Américains qui les ont reconstruits, c'est leur capacité mentale et spirituelle qui les a aidés à faire ce qu'ils font maintenant. Et nous, dans le monde entier, on peut apprendre ça. Hein. C'est pas par hasard qu'ils ont été si forts. Et il y a beaucoup de gens qui étudient donc le Japon, etc., etc. Mais bon, ça fait partie donc de notre héritage mondial, dans la culture mondiale. Mais quand on connaît l'histoire, on peut dire que l'Afrique avait aussi une influence dans tout ça. Mais bon, c'est une autre discussion. Vous pourrez lire ça dans le bouquin. All right. I said a lot of stuff about Miyamoto Musashi and the impact he had even on Japan, because indirectly it was Zen Buddhism from Korea called Won Buddhism, and Won Buddhism, obviously, that's one of my channels called Won TV because of it. It means the winner TV, but also Won being Won Buddhism. And so all of that to tell you, the revelation I've had today. And it's not just about that, but there's so much to it. But really, that's the sum of it. It's that, I realize that NeoScam applies to everything. Everything, if you don't know the truth, is a scam. Everything, if you don't know the truth, is a lie. Because people lie to you because they don't know the reality, the truth of life. And life itself is a lie. Because we believe that we die, right? We believe that we die. That our life is only a certain amount of time on this earth, but that's a lie. Okay? And that's a lie. And if you don't know it, really, and it's not just by being a Christian, a Muslim, or a Jew, or a Buddhist, or whatever. It's not about that. It's about the fact that we all have that capacity. It's not a religious thing, but I do believe in the Messiah. I do believe in his sacrifice. I've said it before. But I want you to know that it is given to us, all of us, eternal life. The thing is, if you're bad, you live eternal damnation. And if you're good, you live eternal happiness. Yeah, that makes a big difference, doesn't it? So that's the beauty of what NeoScam, in a way, is going to talk about indirectly through, experience and research. It's like the reality of life, what the reality of life is, because it is all a scam. I can show you like amazing pictures, and they're not real. The beauty about AI that has really kind of like showed me as a technologist is that it's showing to me that everything can be manipulated, and everything is manipulated actually. And so the only true thing in our life are the basic, real foundation to our belief, to our happiness, to our joy, and those that positive energy cannot be fake. If it's fake, it doesn't last. But if it's real, it will last forever. And that's, I think, what NeoScam is going to be about. Because through my search, I am still single, right? But I'm happier now than I was before. So that tells you something. It tells you that my joy doesn't come from me being with someone else, or me having, a physical contribution to my happiness. It's not about money, it's not about sex, and it's not about relationship. It's about
me, my perception of myself, and that is what changed. And then neon scam, that is what I will talk about. We need to disconnect from everything around us and find our own truth. When you find your own truth and what you're meant to do in your life, that is when you beat the neon scam. God bless. I think this is the end of it. Okay, we'll talk about some other stuff because there's more things to talk about, but I think this is the word for neon scam today, and my big revelation and what you'll find out in the book is that we have to beat the neon scam in our life, and when we do that, everything is possible. I love you. God bless. Bye.